Okay, so y'all chapter 13 నుంచి start. Nature, the enjoyer and consciousness. రాసుంది. సో నిన్న ఎవరు ముడిసారు? సిస్టర్ ముడిసిల్ నిన్న. కేశవి బోలు. ఓకే. రమేష్ రా. ఓకే. Arjuna uvacha prakritam purusham chaiva citrajnam evacha etad verditum ichami jnanam jnanyam cha Kesava Sri Bhagavan Uvacha Idam Tariram Kaunteya Sitram Iti Abhidhyate Etyopiti Tam Rahu Sitranya Iti Tadvida. కొంచెం వెనక్కి చేయండి. ఓకే. Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer and the feel and the knower of the feel and of knowledge and the end of knowledge. The blessed Lord then said, this body, O son of Kunti, is called the feel, and one who knows this body is called the knower of the field. Basically, రెండు కేள்వి బదులు ఇక్కడ ఉన్నారు. కేస్ లోకల్ సెంటర్. Okay. Arjuna said and then Lord said. రెండు ఉంది. రెండు ఉన్నారు ఇక్కడ. So Arjuna వచ్చి basically you want to know about Prakriti and the nature, Purusha, enjoyer and the field of the knower of the field, knowledge. Of the knowledge and the end of knowledge. This body is called the field, and who knows this body is called the knower of the field. The body వచ్చి ఫీల్ అంటున్నారు. Okay. What is known as a field. Field of activity in sir. This body is called field of activity for the conditioned soul. Okay. The field వచ్చి మన soul నేనే body. Field వచ్చి మన body నేనే field వచ్చి body. Field is the body. Okay. So knower of the field is called knower of this body is called knower of the field. Body is called field, and the one who knows this body is called knower of the field. ఎలా చెప్పాలంటే మనం కదా conditioned soul అంతా మనం ఉందనే conditioned soul. Yes. అక్కడ రాస్తున్నది Krishna said this body is called the field, and that one who know this body is called the knower of the field. Okay. This body is the field of activity for the conditional soul. The conditional soul is interrupted in material existence, and he attempts to lord it over material nature. And so according to this capacity to dominate material nature, he gets a field of activity. That field of the activity is the body. And what is the body? The body is made of senses. The conditioned soul wanted to enjoy senses gratification,
and according to his capacity to enjoy sense gratification. He offers the body or field of activity, therefore the body is called kshetra, or the field of activity for the conditional soul. Now the person who should not Now the person who should not identify himself with the body is called kshetra janu. The knower of the field is not very difficult to understand the difference between the field and the knower. The body is the knower of the body. Body and the knower of the body. Any person can consider the form of the childhood to old age. He undergoes so many changes of the body, and yet is still one person remaining. ఇక్కడ వచ్చి ఏదంటే బాడీనా యువర్ సెల్ఫ్ను తనిగా చూడమాతండ్రు. తనిగంటే మన మెటీరియల్ బాడీను సోల్ ఇస్ లైక్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండ్ అలా చెప్తుందని ఇది. అదే we are different from the body. Okay. Okay, after that, now starting with the 13th chapter, okay, kau kunci dulu nak. Okay. Okay, now starting with the 13th chapter, how the living entity comes into contact with material nature and how he is delivered by the Supreme Lord throughout the different method of fruitive activity. Cultivation of knowledge and the discharge of devotional service are explained. Although the living entity is completely different from the material body, he somehow become related. This is also explained. Explained. సో ఈ చాప్టర్ 13లో వచ్చి ఇదిதான் చెప్తుంటారు. How the living entity comes into contact with material nature, how he is delivered by the Supreme Lord through the different methods of all this. సో ఈ రెండుకు డిఫరెన్స్ ఈ చాప్టర్లో చెప్తారు. ఓకే సో నెక్స్ట్ దాని బేసిక్లీ ఏంటంటే how the living entity is completely different from the material body, but then somehow related in చెప్తాను. లాస్ట్గా మీన్స్
ద డిఫరెన్స్ వచ్చి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలా. ఇంకోటి వచ్చి యా వచ్చి ఈ బాడీ మనకు ఉన్నదని తెలుసుకోవాలా. అదంతా ఖచ్చితంగా. Knower of the body, the living entity and the position. Oh, okay. And the first is first six chapters లో వచ్చి ఇది డిఫరెన్స్ చెప్పున్నారు. ఒకటి వచ్చి knower of the body, ఒకటి వచ్చి the living entity and the position which he can understand the Supreme Lord. So అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ ఇది చూడబోతే, సో ఎంత అడ్వాన్స్గా మన బాడీని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం అంత ఈజీగా మనం దేవుడిని అండర్స్టాండ్ చేసుకోమూడు సెన్స్ అదొక రిలేషన్షిప్ చెప్తుండ్రు. How we understand our body. Yes. Okay. Number 3. Okay, Veniyata. Text 3. Stetrajnam chapi mam vitti sarvastetresu bharata stetrajnayo jnanam yattach jnanam matha mama. Translation. Sama கொஞ்சம் மேல கேட்டேன். Okay. O scion of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its owner is called knowledge. That is my opinion. Purport Lasnala, while discussing the subject of the body and the knower of the body, the soul and the super soul, we shall find 3 different topics of study: the Lord, the living entity, and the matter. In every field of activity, in every body, there are 2 souls. The soul which is 2 soul. One is our individual soul and the super soul. Because the super soul is the plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Krishna says, I am also the knower, but I am not the individual knower of the body. I am the super knower. I am present in every body as the Paramatma or super soul. The individual soul is Mano, the super soul is Paramatma. One who studies the subject matter of the field of activity and the knower of the field very minutely in terms of Bhagavad Gita can attain to knowledge. The Lord says, I am the knower of the field of activities in every individual body. That means దేవుడే చెప్తాను, దేవుడి గురించి అన్ని మన ఇండివిజువల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని తెలుసు అని. The individual may be the knower of his own body. That means మన గురించి మనకు తెలుసు, మన ఇండివిజువల్ బాడీ మనకు తెలుసు, but he is not in knowledge of other bodies. మనకు వచ్చి మన బాడీ మనకు తెలుసు. The Supreme Personality of Godhead, who is present as a super soul in all bodies, knows everything about all bodies. That means మనకు వచ్చి మన బాడీ మొత్తం తెలుసు, బట్ ద సూపర్ సోల్ వచ్చి అన్ని బాడీ గురించి తెలుసు. He knows all the different bodies of all the various species of life, not only human beings, అన్ని జీవాత్మ అన్ని గురించి సూపర్ సోల్ తెలుసు. A citizen may know everything about his patch of land. That means మనకు వచ్చి మన భూమి గురించి தான் తెలుసు, మన ల్యాండ్ గురించి தான் తెలుసు. But the king knows not only his palace but all the properties possessed by individual citizens. That means ఒక కింగ్ ఉండినంతే ఆ కింగ్ వచ్చి అంత his possession అన్ని తెలుసు. The whole kingdom and the whole land. Similarly, one may be the proprietor of the body individually, but the super lord is the proprietor of all bodies. Mana maybe we body mana body anukutano, but for the supreme is the proprietor. Anni body he is the owner. The Supreme Personality of Godhead is the owner of all the other individual bodies.
The So king basically- is the original. చెప్పండి లేదు నాకు అర్థం అవ్వలేదు ఏంటంటే బేసిక్లీ వచ్చి మనం వచ్చి ఒక సెట్లో వచ్చి మనం వచ్చి ఒక ఆకు ఇద్దాం సో భగవాన్ వచ్చి ఫుల్ సెట్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగా yes. ఎస్ Ah, మనకు వచ్చి మన ఇది మాట తెలుసు బట్ అవునవునవును. భగవాన్ గురించి అన్ని గురించి తెలుసు, అందరి గురించి అవును. అన్ని లివింగ్ బీయింగ్ గురించి తెలుసు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సెట్ ఆకు చెప్పారు కదా, సెట్కు ఆకు గురించి తెలుసు, బట్ ఆకుకి వచ్చి సెట్కి తెలుసు, సెట్ గురించి తెలియదు. అలాగా చెప్తాను. ఓకే ఆకు వచ్చి సెట్ చెట్టు ఏడు వచ్చి ఆకు గురించి తెలుసును. ఇది ఏడు సెట్ ఆకు వచ్చి సెట్ గురించి తెలుసు. ఎస్ అలాగా. Okay. Because the body consists of senses. The Supreme Lord is Rishikesha, which means the controller of the senses. మన బాడీ వచ్చి సెన్సెస్ బట్ వచ్చి ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తుందో ఇవి సెన్సెస్ నుంచి is the Supreme Lord is controlling the senses. He is the original controller of the senses. Just as the king is the original controller of all the activities in the state, the citizens are secondary controllers only. A king the అన్ని కంట్రోల్ చేస్తారంట. The whole kingdom and the whole land and the king is the one taking care. He is the owner and he is the controller. మనం వచ్చి సెకండరీ అని అలాగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ. What is this? Knowledge of the constitution of the body, the constitution of the illusion, known as Jananam. Condition that the soul and the soul as one yet distinct is knowledge. One who does not understand ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇನ ರಾಸುನ ಸರ್. One should not confuse the painter, the painting, and the easel. The brush, right? Brush and stuff. Wooden frame holding the artist's work. The background person. The frame. Framer. While being painted at one, yes. The canvas lah. I think. Frame. Oh no. Wooden frame. Okay. అది ఎక్కడ ఉన్నది అంతగా మేన్యా Okay. This body is called Kshetra Rasunda, paragraph. Okay. This material world, which is the field of activity, is nature.
and the enjoyer of nature is the living entity, al mano. And above them both is the supreme controller, the personality of Godhead. Sorry, September. అదే ఇది వచ్చి అంటే అందంగా అంటే డిఫరెన్స్ చేసేస్తాను మీన్స్ అంటే డిస్టింగ్విష్లా ఈచ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్స్ ఇదన్నీ ఒక్క దీంట్లో ఉన్నది ఇదన్నీ మీన్ ఒక బాడీలో ఉన్నది ఇదన్నీ బట్ అన్నీ ఇది వచ్చి అన్ని 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్ని చెప్తుంటారు ద field of activities is nature, enjoyer of the nature is a living entity. Above them is supreme controller. Prakriti is Brahman, is the field of activity. Jiva is the soul, is also Brahman, and is trying to control material nature, and the control of both of them is also Brahman. Perpetual controller. సో ఏది చెప్తారంటే బేసిక్లీ ఇది వచ్చి అందంగా మనం తెలుసుకోలేదంటే మనం వచ్చి బాడీ గురించి అర్థం చేసుకోకూడదు సో ఆ బాడీ గురించి అర్థం చేసుకోలేదంటే యూ కెనాట్ అంటే రీచ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్లా సో అంతవల్ల ఇది డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫెయిలబుల్ అండ్ ఇన్ఫెయిలబుల్ superior subordinate. Krishna is the super soul present in each every body part. Okay. Apart from the individual. So, ఇక్కడ మొదటి నుంచి చూసామంటే అక్కడ మనలో 2 సోల్ ఉంది చెప్తుంటారు in everybody there are 2 souls, individual soul and super soul. ఇది లాస్ట్ కదా రాసుంటారు Krishna is the super soul present in each and every body apart from the individual soul. మన ఇండివిజువల్ సోల్ వచ్చి అది తనిగా అండ్ ఇంకోటి వచ్చి సూపర్ సోల్ ఉన్నది మనకి సూపర్ సోల్ ఈస్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ బోత్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫైనైట్ ఎంజాయ్ సో ఇప్పుడు మన పని వచ్చి ఆ సూపర్ సోల్ అడియాలా సూపర్ సోల్ తెలుసుకోవాలా మీన్స్ ఆ నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్నామంటే సో కరెక్ట్గా సూపర్ సోల్ను పంచముడుస్తుంది both field of activities and infinite enjoyer, a finite enjoyer. Finite enjoyer into maximum. Every computer has a finite means limited enjoyer. Okay. ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంది దాని ముందు చాప్టర్ రిలాక్ ఉంటుంది కదా చాప్టర్ ఎంత ఇది వచ్చి చాప్టర్ 12 నుంచే భక్తి యోగి ముడిసింది కదా ఇది వచ్చి ఇప్పుడు ధ్యాన యోగా స్టార్ట్ మూడోది యోగా స్టార్ట్ చేసింది ఐ థింక్ ద నెక్స్ట్ వర్స్ లో ఇంకా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని గురించి నెక్స్ట్ వెళ్ళచ్చు నెంబర్ 4 Ravana. Test 4. Okay, chapter 13, test 4. Tat setram cha yata cha yat vikray yatas cha yat sa chayo yat prabhavas cha tat samesena me snu. The translation name. No, please hear my brief description of this field
of activity and how it is constituted. What is the changes are? Whence is the produced? Who that knower of the field of activities is, and what is influences are? Okay. இந்த அருள் சொன்னால்தான் அது செயற்காலம் அது எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் என்ன, எப்போது அது உண்டாக்கப்படுகின்றது, செயல்களின் காலத்தை அறிபவன் யார், அவனது சொற்கள் அவனது செல்வாக்குகள் என்ன என்பதை பற்றிய எனது சுருக்கமான விளக்கத்தை இனி கேள். సో దీంట్లో టెస్ట్ చెప్తానంట ఒక బాడీ ఎలా உருவாக்கப்பட்டுச்சு இது பண்ணுறது, அது ப்ராப்பர்ட்டி ఏంటి చేస్తుందంట, செயல்களின் காலத்தையும் செயல்களின் காலத்தை அறிபவனையும் அவர்களது தார நிலைகளும் இறைவன் விளக்குகின்றார். இவ்வுடல் எவ்வாறு அமைக்கப்படுகின்றது, எந்த பொருட்களால் இவ்வுடல் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது, யாருடைய ஆட்சியின் கீழ் இவ்வுடல் செயல்படுகின்றது, எவ்வாறு மாற்றங்கள் உண்டாக்குகின்றன, எங்கிருந்து மாற்றங்கள் வருகின்றன, காரணங்கள் என்ன, மூல காரணங்கள் என்ன, ஜீவாத்மாவின் இறுதி இலக்கு என்ன, ஜீவாத்மாவின் உண்மை கூறியது, இவற்றை எல்லாம் ஒருவன் அறிய வேண்டும். ஜீவாத்மா பரமாத்மா இவர்களது வேறுபாடு, அவர்களது வெவ்வேறு செல்வாக்குகள், அவர்களது சக்திகள், இவற்றையும் ஒருவன் அறிய வேண்டும். முழு கடவுள் கொண்டிருக்கின்ற விளக்கத்தின் நேரடியாக ஒருவன் இந்த பகவத்கீதையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான். సో దేవుడు వచ్చి ఈ భగవద్గీతలో మన ఇదన్నీ పుడించుకోవాలి ముడిసిన చెప్తున్నాడు. ఈ బాడీ ఎలా వచ్చింది, ఎలా ఎందుకు ఉరువాకినాడు అదని ఇలా మన బాడీ correct? మనం అదే ఈ అండర్స్టాండింగ్ తెలుసుకోవాలని మొదలు రాస్తుంది కదా, ఇది ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తాడు అనేసి దాన్ని తెలుసుకోవాలని. జీవాత్మ పరమాత్మ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలని అక్కడ అదే విధంగా one has to know this body is constituted, the material of which this body are made, under who control this body is working, who is changes are taking place, where from the changes are coming. Antara no the next ఒక్కొక్క శ్లోకాస్ వచ్చి ఒకటి అవుతుంది కదా. అవును, ఈ బాడీ ఎక్కడికి చేసాలో అప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ వచ్చి ఎవరు ఈ బాడీ కంట్రోల్ చేస్తున్నాలో, ఎలాగా చేంజెస్ మారుతుంది, ఉరువు మారుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఇది నెక్స్ట్ ఒకటి. అవును, చాప్టర్ పేరు ద నేచర్, ద ఎంజాయర్ అండ్ కాన్షియస్నెస్. ఓకే, okay, so next Sarsaka number 5. Despite Rishibi Bahuda Gitam Chandobir Vivide Prata Brahma Sutra Padaschaiva Hetu Madhi Vinishchitaha. Translation: the knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by the various sages in various Vedic writings, especially in the Vedanta Sutra, and is presented with all the reasoning as to cause and effect. Knowledge of the field of activities, knower of activities, described by various sages. సో ఎన్నో అంటే మహర్షులు అందరం ఇదని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు అనేసి. సో ఎన్నో అయితే వేదాలు రాస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. విత్ ఆల్ రీజనింగ్ ఎస్ టు కాస్ అండ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే,
Okay, so we, you, and I, and various other living entities are all transcendental, although in material bodies. We have fallen into the ways of three modes of material nature according to our different karma. Okay. As such, some are on higher levels and some are in the lower nature. The higher and lower nature exist due to ignorance and are being manifested in an infinite number of living entities. But the supersoul, which is infallible, is uncontaminated by the three qualities of nature and is transcendental. Okay. Oh. సో ఇక్కడ ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏడు చెప్తారంట బేసిక్లీ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఓకే నువ్వు నాను అందరం ఈ లైక్ వచ్చి ఏడంతా వైట్ పేపర్ లాగా అందరూ యాక్చువల్లీ బై రైట్ పుడతాప్పుడు అందరం ఈస్ క్లీన్ అందరూ సో బికాస్ ఆఫ్ ద కర్మ పాస్ బర్త్లో నుండి కర్మ అని సో వీఆర్ కంటామినేటెడ్ అండ్ ఇన్ ద కరెంట్ వరల్డ్లో వచ్చి అగైన్ ఇన్ ద మెటీరియల్ లైఫ్లో వచ్చి మనం నిండా ఎంగేజ్ చేసిన వల్ల ఇంకా కంటామినేట్ అవ్వకునే ఉంటున్నాం సో పేపర్ వచ్చి ఎక్కువ డార్క్ కాకున్నది సో ఇది అதான் చెప్పుకున్నారు బై రైట్ అట్ ద ఫస్ట్ వచ్చి అందరూ వైట్ పేపరే ఐ థింక్ రాస్తుంది అన్కంటామినేటెడ్ బై త్రీ క్వాలిటీస్ సో ఈ డర్టీ పేపర్ని వచ్చి ఎలా వైట్ పేపర్ రావాలంటే సో ఈ త్రీ క్వాలిటీస్ త్రీ గుణాస్లా విచ్ ఈస్ ఎడుది రజస్ తమస్ ఇంకోటి వచ్చి ఎడుది ఇదన్నీ ఉండకూడదు సార్ అన్కంటామినేటెడ్ బై త్రీ క్వాలిటీస్ ఓకే three ways I will share the తమస్ రజస్ ఇంకోటి వచ్చి నాన్న మూసుకోండి Sattvic nature, right? సాత్విక్ Sattvic. సో ఇక్కడ అதான் సప్నా కొత్తాను ఇది అதான் సప్న వస్తున్నా ఓకే సో దర్ ఇస్ అ manifestation known as Annamaya, food for existence, materiality realization. There is Pranamaya. It's after realizing The two different, the individual living entity and the supreme living entity. సో ఇక్కడ అంటే డిఫరెంట్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటే అన్నమయ అండ్ ప్రణామయ సో మీన్స్ అన్నమయ ఇస్ బేసిక్లీ లైక్ ఎనిమల్లా సో ఎనిమల్స్ రోజు గేట్స్ అవుతుంది దే గో ఫర్ ఫుడ్ దెన్ ఈట్ బేసిక్లీ ఫర్ సర్వైవల్ లాన్స్ బట్ దెన్ ఇంకోటి వచ్చి ప్రణమయ రియలైజ్ ఈ ఫుడ్ వచ్చి దేవుడు ఇచ్చింది అండ్ దెన్ దిస్ ఫుడ్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ అంటే సర్వైవల్ ఓన్లీ ఇన్సెక్ట్ అనుకోవాలి అది మొత్తం నాట్ ఫర్ మెటీరియల్ పర్పస్ మీన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కాదు ఇది జస్ట్ ఫర్ ద సర్వైవల్ పర్పస్ ఓన్లీ అది రియలైజ్ చేసుకోవాలా
Shama, Nisha కనపడలేదు శర్మ అదే పక్కనే ఉంది ఉంది ఉన్నదా ఓకే సో ఇంకోటి వచ్చి ఇది సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్రణమయ ఓకే రియలైజింగ్ అబ్సల్యూట్ ద సుప్రీం ఇన్ ఫుడ్ స్టాఫ్ ఓకే So, no, ఉండండి. ఓకే వీటిలో వచ్చి అన్నమయ వచ్చి జస్ట్ డిపెండ్ ఆన్ ఫుడ్ ఉంది. డిపెండ్ ఆన్ ద ఫుడ్ మీన్స్ యా ఇది ఇప్పుడు అనిమల్స్ ఎలాగ ఉంటారు మీన్స్ ఒకటి ఫుడ్ గురించి ఒకటి తెలుసుకోకుండా జస్ట్ ఈట్ ద ఫుడ్ దట్స్ ఆల్ అలాగా ఓకే సో ఇంకోటి వచ్చి ప్రణమయ మీన్స్ రియలైజింగ్ దర్ ఇస్ సుప్రీం ఇన్ ఫుడ్ స్టాఫ్ ఓకే థర్డ్ వన్ వచ్చి జ్ఞానమయ ఓకే the living symptoms develop in the point of thinking, feeling and willing. Okay. Thinking, feeling, willing Develops in the point of feeling and willing. Dhamma then there is a Brahman realization and the realization called Vijnanamaya, by which the living entity's mind and life symptoms are dismissed from the living. ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలి ఇంత షార్ట్గా రాస్తున్నారు ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చి ఆ థింకింగ్ ఫీల్ చేయడం ఆ డిజైర్ వచ్చి ఆ మూడు రకాల లేదనా ఇక్కడ వచ్చి కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు వచ్చి సెకండ్ వన్ రాస్తుంది after realizing the supreme in food staff one can realize the absolute truth in the living symptoms in the life form or the life forms okay that is like it's a level going higher and higher higher and higher right? la so modu vachi pranamaya vachi two realization two ఇప్పుడు నాకేటో ఇది వచ్చి ఒక్కరి మనుషులు రెండరి మనుషులు ఐ మీన్ ఒక్కరి జీవన్ రెండరి జీవన్ మూడరి జీవన్ నాలుగరి జీవన్ ఐదరి జీవన్ అలా నాకేటో అర్థం అవుతుంది డిఫరెంట్ జీవన్ కాదు బట్ నువ్వు ఒకే జీవన్ వచ్చి ఎలాగో ఒకే అరివిలో థింగ్స్ ఆడుతుండ్రా ఇంకొక ఒకే అరివి వచ్చి రెండు లెవెల్ థింకింగ్ అదే సోల్ వచ్చి అనదర్ త్రీ లెవెల్ 3 ఆఫ్ థింకింగ్ లాగా ద హైయర్ అండ్ హైయర్ ఆఫ్ థింకింగ్ చేస్తున్నా It's the level of consciousness la అవునవును feeling and willing and then there is Brahman realizes Vijnanamaya and enlarged symptoms are distinguished from the living entity himself supreme stage Anandamaya విజ్ఞానమయ అది వచ్చి entity's mind and life symptoms are distinguished from the living entity himself. You can distinguish the mind and the life symptoms. నాకు అర్థం ఓకే ఇక్కడ వచ్చి 5 stages of Brahman realization రాస్తుంది which is called Brahma Pucham out of this ఈ పార్ట్ అరుణ్ చదువు చెప్పండి see whether we can understand the Tamil నా చదువు నాది ఓకే విజనమయ జనానమయ నా అరువులే 2-3 సార్లు చదువుకున్నా నాకు అర్థం అవ్వలేదు అయితే మలయాళంలో చదవాలి అప్పుడు అదే నాన్న అరవై చదువుతున్నా నాకు ఈ టాపిక్ అంటున్నాడు మలయాళ ఎట్లా రాస్తుందా నంబర్ ఒక 5 నాకు కొంచెం
தானே? How release nature. This first three Annamaya. ஓகே என்னது? Hmm. Oke. Okey, sebagaimana dinyatakan dalam Tatriya Upanishad Brahma Pucham Parastista. Ada manifestasi tenaga Tuhan Yang Maha Esa yang bernama Annamaya, ketergantungan pada makanan untuk kehidupan. Ini merupakan keinsafan duniawi terhadap Yang Maha Kuasa. Kemudian dalam Pranamaya, sesudah menginsafi kebenaran yang paling utama dalam makanan. Seseorang dapat menginsafi kebenaran mutlak dalam gejala-gejala hidup atau bentuk-bentuk hidup. Dalam Janana Maya, keinsafan berkembang melampaui gejala-gejala hidup sampai tingkat berfikir, merasakan dan mengingatkan. Kemudian ada keinsafan Brahman yang disebut Vijnana Maya. Dalam keinsafan ini, fikiran dan gejala-gejala hidup makhluk dibedakan dari makhluk hidup itu sendiri. Dalam keinsafan itu, fikiran dan gejala-gejala hidup makhluk dibedakan dari makhluk hidup itu sendiri. நான் தான் இப்போ வச்சு மனதில் டைరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ద లైఫ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి గజాల హిడోప్స్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ బట్ ఇక్కడ వచ్చి లివింగ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి లైఫ్ ఫామ్ రాస్తున్నది ఇలా డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ Direct translation. గజాల హీడోప్ వచ్చి యాక్చువల్లీ లైఫ్ ఫామ్స్ రాస్తుంది ఆల్ లైఫ్ ఫామ్స్. అవును. సో అதான் మొదటి ఫస్ట్ చదవ కదా మళ్ళీ అది వచ్చి అర్థం అవుతుందంటే అది అన్నమయ్య. అది వచ్చి మన ఇప్పుడు లైఫ్ ఉయిర్ వాడాలంటే మనకు ఫుడ్ కావాలంటే ఫస్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ అதான் అన్నమయ్య. I think that one is like not human, is like other living animals, any then depending on the food and existing, isn't it? అதான் తెలుస్తుంది. Usually it's animals, right? అండ్ నాట్ ఓన్లీ అనిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఈవెన్ ద లోవెస్ట్ ఇగ్నోరెన్స్ దాకా మనుషులు ఉన్నారు కదా, అలాంటి మనుషులని ఇప్పుడు నాకు ఊపిరి ఉండాలంటే నా తినాలా ఓన్లీ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ నాకు యా ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇక్కడ రాస్తుంది కదా సింప్లీ ఫుడ్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. దిస్ ఇస్ అ మెటీరియలిస్టిక్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ సుప్రీం. మెటీరియలిస్టిక్ రియలైజేషన్ మీన్స్ నాకు వచ్చి ఈ ఊపిరి ఉండాలంటే నా మకాన్ చేయాలా. దట్స్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ అన్నమయ్య రియలైజేషన్. సెకండ్ ప్రాణమయ విచ్ ఇస్ అది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. అది మూడవది then there is a Brahma realization and the relation called Vijnanamaya. So Brahma వచ్చి మేబీ మొదటి పడియాలి, అప్పుడు రెండవది படிச்சாலோ మూడవది படிச்சாலோ నాలుగవది படிச்சா ఐదవది படிச்சா అలా ఉండొచ్చా? But this one is the consciousness level, isn't it? కొంచెం మెదకి మన కాన్షియస్నెస్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. అதான் ఇక్కడ లైఫ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. లైఫ్ సిమ్టమ్స్ లివింగ్ సిమ్టమ్స్ లైఫ్ ఫామ్స్ నా అరవై వచ్చి ఇది వచ్చి ఏటి రాసున్నది ఇక్కడ లివింగ్ సిమ్టమ్స్ లైఫ్ ఫామ్ ఇది హైలైట్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే நான் இது அறவல சொல்றேன் சொல்றேன். ஓகே சரி பிரணாமயம் சொல்றேன். பிரணாமயம் ஓகே ஓகே பிறகு பிரணாமயம் இருக்கின்றது. அதாவது பரம பூரான உண்மையை உணர்வில் உணர்ந்த பிறகு ஒருவன் பூரண உண்மையை உயிர் அறிகுறிகளில் அல்லது உயிர் இருக்குகளில் அறிய முடியும். ஞான மையத்தில் உயிரின் அறிகுறி எண்ணுதல்
ஓ உணர்தல் விரும்புதல் என்னும் நிலைக்கு விருத்திக்கின்றது. உயிரின் அதன் பிறகு அறிகுறியா? ஆஹ், உயிரின் அறிகுறியா அது? லிவிங் உயிரின் சிம்டம்ஸ். அறிகுறி. உயிரின் அறிகுறி. உயிரின் அறிகுறிகள். ஓ லிவிங் Life forms. ஓகே But I'll continue, Judge. ஓகே சரிண்ணா. ஓகே ஓகே உயிரின் அறிகுறிகள் அல்லது உயிரின் இருக்கலில் அறிய முடியும். உயிர் இருக்கலில் அறிய முடியும். இருக்கலில். ஓகே. ஞான மையத்தில் உயிரின் அறிகுறி எண்ணுதல் உணர்தல் விரும்புதல் என்றும் நிலைக்கு விருத்திக்கின்றது. அதன் பின் பிரம்ம ஞானம் உயிர் வழியின் மனம் மற்றும் உயிர் அறிகுறிகள் இவை உயிர் வழி இன்னும் பிரதிநிதிக்கின்றது. అన్నా అంటున్నా ఉయిరిని ఇరుక్కుదిల్ల పోదా అదని తెలుస్తున్నా మీన్స్ మన తిండిలోని కూడా వచ్చి ఆ ఉయిరు ఉన్నదని తెలుసుకోవాలనేసి ఉసుడు రాసింది. ట్రూత్ ఇన్ ఫుడ్ స్టాఫ్ one can realize the absolute truth in the living system or life form. So దాంట్లోనూ ఊపు ఉన్నదని అదొక రియలైజేషన్ ఉండాలనేసి దాంట్లో భగవాన్ ఉన్నాడు దాంట్లో ఎలా భగవాన్ the absolute truth in the living system. అది వచ్చి విజ్ఞాన మాయ కదా. ప్రాణమయ అది వచ్చి ప్రాణమయ. Pranamaya. It's a living symptom develops into the point of thinking, feeling, willing. So இது వచ్చి Jnanamaya is the point of thinking, feeling and willing. உயிர் இருக்குதல் develops the point of thinking. So including మనం తెలుస్తుంది మన ఊపిరి ఉన్నదని రియలైజేషన్. உயிரின் அறிகுறி எண்ணுதல். అవును మీన్స్ మనలోకి ఊపిరి ఉన్నదని అదొక రియలైజేషన్ అది. సో డెవలప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఫీలింగ్ అండ్ విల్లింగ్. ఓకే. ఓ బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్ విచ్ ఈస్ హ్యూమన్ బీయింగ్లా. బ్రహ్మన్ అంతా హ్యూమన్ బీయింగ్ అనే నో கேட்டது இது வேற பிரம்மன், இது வேற కదా. Brahman and the realization. The Supreme Personality expands into that part of difference when you understand. Okay, the Supreme Personality of Godhead, by nature full of joy, and to enjoy his transcendence, he expands into Vijnanamaya, Pranamaya, Jnanamaya. He is part of all this. Yeah. God is actually Anandamaya, but he transcends his bliss into Vijnanamaya, Pranamaya, Jnanamaya, Annamaya. So as a human, for you to realize the Supreme, you must go from downwards, which is Annamaya, Pranamaya, Jnanamaya, Vijnanamaya, then eventually Anandamaya, which is Brahman himself. It is God himself. Gradually కింద నుంచి మీద దాకా అలా ఎదుగునే ఉండాలి. High conscious, then you reach the Anandamaya. Yes, but whatever it is, from the start itself, it is all about realization of God, but in a different magnitude. It will become bigger. Eventually you'll reach the full God, which is Anandamaya, the state of 100% bliss. Then you become perfect. basically understand the point of realization. Then 5 point of realization. It's all about us, about our soul. Realizing. Okay. The level of understanding. Level. So that means if the living entity decides to enjoy in dovetailing himself with Anandamaya, then he becomes perfect. So manochi Anandamaya ga undala darshana anta, you are the perfect la. So this is the real picture of Supreme Lord, a supreme knower of the field, living entity, a subordinate knower, nature of the field of activities. So first which food la Bhagavan existence la, then truth means Bhagavan in all the lifestyle la, and then we need to know the knowledge, the feeling,
Because Jnanam is knowledge, right? So think, feel and will. Again connected about God. And then you come up to Vijnanamaya, which is living entities' mind and life are distinguished from the living entity itself. So that difference, our mind is actually different. எலகது விஜயநாமயா Called Vijnanamaya, by which the living entity's mind and life symptoms are distinguished from the living entity himself. Means it is different from our soul. Our mind is different. Our living symptoms is different from our soul. That realization. Mano is Sariram Mano is different than the soul Mano. The us in the soul. So 3 different separation. అది వచ్చేది జ్ఞానమయ కదా అది వచ్చి నాలెడ్జ్ అనుకుంటున్నా. మైండ్ వేరా That is I'm not talking about Jnanamaya. விஜ்ஞானமாய தானே Vijnanamaya is mind different, soul different. யாரும் சொன்னாங்க. Ah. So it's mind வேறா, soul வேறா, body வேறா. Body's mind and soul is different. அதான் விஜ்ஞானமாயா. Life symptoms. Means actually What soul is life actually. symptoms, Soul. huh? Basically soul realizing that there is soul. Living entity's mind and life symptoms are distinguished from the living entity itself. So living entity itself is soul. Is it or body? Body. Then it then means telling mind, body and life symptoms is different. Okay. So సో ఈ 4 தான் వచ్చి ఆనందమయ కదా ఆల్మోస్ట్ 5 అవుతాయి level by level la. అవును. సో ఆనందమయ వచ్చి బేసిక్లీ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఎంజాయర్ Yeah. Blissful state. All Blissful state. ನೀವು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅದು ಹೋಯ್ತಿಂದ ಬೇರೆ. ಆನಂದಂ ಆನಂದಮಯ. You reach the perfection already lah. Anandamaya stage do not. That means you already reached the perfection. Yes, because Already lah. God is Anandamaya. So transcendental to all this. ఇది వచ్చి మన లైఫ్ లో జరుగుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ పరమాత్మ లోక అది లేదు మన లోక మనదే. మనం ఈ స్టేజెస్ అంతా రిలాక్స్ తీసుకొని రావాలి ఇటు ఇట. అప్పుడే ఆనందమయ పరమాత్మతో ఎల్లముడుస్తున్నారు నాగా. వచ్చి ఎలాగంటే మన నేచర్ వచ్చి మన అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దా ఈ ఒకటి వచ్చి ఎలాగ ఒక్కొక్క లెవెల్ ఎక్కువ వెళ్ళచ్చు అని Actually, text la waiting the nature. It is not in the Sanskrit. Oh no. Go back and read this translation. Nothing about the 5 stages. Oh, okay. Yeah, ఇక్కడ వచ్చి next text కెళ్ళ ఉంటే అది క్లియర్ అయిపోతుంది. Yeah, I think better. Field of activities. Maybe they explain from the other Vedas I think. So వేదాంతలో నుంచి తీసి ఇక్కడ రాస్తున్నారు ఇట్లా. ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్లో రాయలేదు బట్ వేదాంతల నుంచి రాస్తున్నారు. వేదాంత సూత్ర. Is one to say actually where text sutra రాస్తున్నారు. Okay, next. Yes. Number 6 to 7. Sudah sampai the chapter 13 already what. So higher already. Ani custom ఉన్నాయి. Santa auntie, yeah. Okay, Nantana. Text 6-7. Mahabhutani ahankaro buddhir avyaktam evacha indrani dasaikam cha pancha chendriya gochara icha divesha sukam dukam sanghat ketana dite etat kasetra samasena sa vikram udartam. The translation Gimana kata lah, memang? Okay. The 5 great elements, false ego, intelligence and the unmanifested, the 10 senses, the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms,
the convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. Five great elements. Physical, intelligence. 5 great elements, 10 senses, Oh, with wearer. Mind. Senses. 5 sense object. Desire. ஐந்து பஞ்சபூதங்களா The 5 Near great the- Panjabhudam அது. Panjabhudam. The 5 great elements First one, is elements. the earth, water, fire, air. Yeah. Oh. Okay. Yanni. Okay. The Panjabhuta, the false ego, the intelligence, 10 senses, right? The 5 sense Yes, object, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate life symptoms. All these are considered in summary to be the field of activities. There are 5 senses for acquiring knowledge. Wow. Eyes, ears, nose, tongue, and skin. And 5 working senses. And above the senses, their mind. These are the 5 great So senses that above senses, there is mind, which is within and which can be called the sense within. Therefore, including the mind, there are 11 senses altogether. sense for acquiring knowledge. Then there are 5 objects of the senses. Above the senses, Object senses. Smell, taste, form, touch, sound. which can be called the sense within. Okay. Therefore, including Or the this all mind- is explaining the field of activities. Wow, the whole human body వచ్చి ఎలాగ పనిచేస్తుందని అన్ని full parts లా basically how our body is formed and how it works. it's like அதுதான் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ మన బాడీ బేసిక్లీ మన బాడీ పంచభూతంలో చేస్తున్నాం. సో ఆ పంచభూతం నుంచి ఎక్స్ట్రా 8 ఫిట్టింగ్ తంబాసేస్తున్నాం అలాగే చూస్తున్నాం. Yes. మనకు తనిసింది మన వర్క్ చేసింది మన సెన్సర్స్ అన్నీ aggregate of these 24 elements is called field of activity. So ఇదని టోటల్ వచ్చి 24 elements. ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు The Working- field of activity 24 ఉన్నాయి the field of activities. సెన్సర్స్ ఫర్ acquiring knowledge వేర, the eyes, ears, nose, tongue, touch அது வேற, 5 working senses அது வேற, voice, leg, hand, the anus, genital, and then the ఇంకోటి వచ్చి another 5 object of senses, smell, taste, warmth, touch and sound. ఇది another 5. So total 24 elements is called the field of activity. ఈ 24 elements లోనే మనం సుట్టుకున్నాం యాక్చువల్లీ. The 24 elements Is made of- is us. is because us lah, We ah. are the field of activity. Yeah, is we us. are the body. அப்போ field of activity and சுட்டு conversation actually is body. Is the field of activity. It's It's not the body lah. study, right? Field of activity is body. Yes. Yeah, so actually body గురించి చెప్తాను like that. సో ఒక్కొక్క పార్ట్స్ కూడా ఒక దాని యాక్టివిటీస్ అవుతుంది కదా. I think a study of this 24 subject, you can very well understand the field of activity. Then there is desire, hatred, pleasure, pain, which are interaction represented by the 5 great elements in the gross body. The living symptoms represent the conscious. So even the Katsikota are body actually representing all these 3 factors, and there are changes in the body, which is the 6 numbers. Okay, ఎక్కడ కర్సిలో కడిసినా ఓకే ఏன்னா ఇదన్నీ వచ్చి మన 24 పార్ట్స్ అవుతుంది కదా. 24 పార్ట్స్ అన్ని ముడుస్తోనే సో ఆ కర్సి రాస్తున్నాం సార్. ద బాడీ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ దేర్ ఆర్ చేంజెస్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ ఈస్ ద 6 numbers.
body in which is born, grow, stay, it produced by products, then begin to decay, and at last stage is vanished. Therefore, the field is non-permanent material things. However, the Kshetranjna, the knower of the field, is a proprietor, is different. So, body basically none is temporary. So body changing in a six different forms lah. Okay. So, அந்த மொத்தம் வச்சு 24 plus another 6, 30. Okay. ఓకే ఇది ఈ 24 గురించి ఇంకా ఎక్కువ చదవాలంటే వేదాలు ఉంటుంది అంట. సో ఈ భగవద్గీత వచ్చి ఇది జస్ట్ సమ్మరీ ఇదంట ఇక్కడ చెప్పింది. సో గురించి మన సొంతంగా ఆయుష్ చేయమంతలే. Okay. So then basically all the components of the living entity lah. Okay. Okay. So next challenge. Uyo, weird, full of it. அதிர்ஷ்டசாலிலா அதிர்ஷ்டசாலி 4 ஓகே 6 அதிர்ஷ்டம். Okay, சரி. 12 దాకా 6 టోటల్. ఎవరు స్టాక్ ఓకే సుట్టు వాల్ తెక్క సల్మాన్ నువ్వుదా నాదా ఓకే నాకు చెప్పలేదు. ఓకే సో 8 to 12 అమనా నిత్వం అదంబిత్వం అహింసా క్షంతిర్ అర్జవం ఆచర్యోపశాననం శౌచం స్థైర్యం ఆత్మా వినిగ్రహ ఇంద్రియాదేషు వైగ్రహం అనాహంకార ఏవచ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి దుఃఖ దోషనుదర్శనం ఆసకిర్ అనభిష్వంగా పుత్రధర గ్రదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇస్తనిస్తోపపతిస్తు మాయి చనన్య యోగేన భక్తిర్ అవ్యభిచరిణి వివిక్తదేశ సేవిత్వం ఆరతిర్జన సంసది అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజనార్థ దర్శనం ఏతచ్ జ్ఞానం इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतो ज्ञाता. Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, and self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of all the evil of birth, death, old age, and disease, non-attachment to children, wife, home, and the rest,
and even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, resorting to solitary places, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All this I thus declare to be knowledge, and what is contrary to this is ignorance. ఇక్కడ అన్నీ చెప్పిందా నాలెడ్జ్. సో దీన్ని తప్ప వచ్చి ఈస్ ఇగ్నోరెన్స్. దీని తప్ప వేరేటట్టు చేసామంటే ఇదన్నీ రాంగ్ థింగ్స్. సో ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ అదర్ దెన్ దిస్ ఈస్ ఇగ్నోరెన్స్. Means telling ఈ క్వాలిటీస్ దా మన కాడ ఉండాలని చెప్తాను కదా. Which is the quality of the living entity lah, by right. The nature of the living entity. Now we shall know. ఇది వచ్చి ప్రీవియస్ లో వచ్చి 24 ఎలిమెంట్స్ కదా, ఇది సంబంధమే లేదంట. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద 24 ఎలిమెంట్స్. ఎక్కడ వస్తుంది? దిస్ ఇస్ ఐ ముందుకే ఉన్నది. Okay, 10 elements as described before. Get out of it. See, idana actually real process of knowledge and this is the real process of knowledge. The most important point of Then if one accepts this process, then the possibility of approaching this absolute truth exists. this process, you are approaching absolute truth. ఓకే ఓకే కనిపెట్టారు. ఓకే కొంచెం కింద ఎక్కడ అంతా ఉంటాక మీరు వచ్చి 12 శ్లోకాలు చదవాలి కదా. అది 4వది వచ్చి మాయి చనాన యోగేన భక్తి అది ఉన్నది కదా, அதுதான் వచ్చింట ముఖ్యం. మాయి చనాన అన్నారు కదా, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో அதுதான் of all the description of the process of the knowledge, the most important point is described in the first line of the 11 verses. Maya Chinana Yogena Bhakti. ఎక్కడండి? మేనేదా. ఓ ఓకే. కొంచెం కింద. ఓకే, ఇదా the process of knowledge communicates. Process of knowledge, the body. ఓకే, ఇది వచ్చి మళ్ళీ డివోషన్ సర్వీస్ పోతుంది. Of all of all devotion is very close to transcendental. Coach Magne, of all the description is on top of this. ఇక్కడ One line higher than this. one line higher. So ఇదా of all the description. Okay. అదేనా ఇక్కడ మీకు శ్లోకాస్ లేదు, మాకు శ్లోకాస్ ఉన్నది. అక్కడ శ్లోకాస్ ఉన్నది దాంట్లో. Okay. Proceed రాస్తున్నా. Okay, the most important point of description is the first line of the 11 verses. Mahi Chinana Yogena. 10th కాదు? First line of 10th verse కాదు? ఇక్కడ 11 verse రాస్తున్నది. 11.
ఈ బుక్ లో వేరే రాస్తున్నారు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రాసినారు ద embodied soul is entrapped by the body which is a casting made of 24 elements, and the process of knowledge as described here is the means to get out of it. Of all the description of the process of knowledge, the most important point is described in the first line of the 11th verse. Mai Chanainya Yogena Bhaktir Avyabhicharini. The process of knowledge terminates in unalloyed devotional service to the Lord. So if one does not approach or is not able to approach the transcendental service of Lord, then the other 19 items are of no particular value. But if one takes the devotional service in full Krishna consciousness, the other 19 items automatically develop within him. అదే నా బుక్లలో రాసిన అదే ఇక్కడ అదే రాసింది ఉన్నట్టుగా all the good qualities Even for one all who the takes good the qualities of knowledge develop in one who is attained the stage of devotional service. దాని కింద కూడా కొంచెం దాని కింద కూడా ద మెటీరియల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎక్కడో ఎక్కడ? నాలెడ్జ్ ఓకే ఆ నాలెడ్జ్ అవుట్లైన్ కదా ఆ మ్యాన్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఓకే ఉన్నట్టు ఎండింగ్ మ్యాన్ మేదనివా అక్కడేదా ఓకే Okay, even for one who takes to devotional service, ఓకే it is most important. Transcendental life begin when one accepts a born fidel spiritual master. The Supreme Person of Godhead, Sri Krishna, clearly stated here that this process of knowledge is the actual path. Anything speculated beyond this is nonsense. So devotional service lah, అది అదే will begin accept a spiritual master. So మనకు spiritual master ఉండాలి. బట్ అది వచ్చి ప్రీవియస్ టెక్స్ట్ల నుంచి అది సమ్మం చేసుకున్న తర్వాత బట్ ఈ టెక్స్ట్కి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నది as for the knowledge outlined here, the items may be analyzed as follows. So a list వచ్చింది కదా. Humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. The material conception of life makes us very eager to receive honor from others. But from the point of view, a man is in perfect knowledge, knows that he is not this body, anything honor or dishonor pertaining to this body is useless. Should not be hankering after this material deception. People are very anxious to be famous for their religion, and consequently sometimes it is found that without understanding the principle of religion, one enters into some group which is not actually following religious principle and then wants to advertise himself in a religious manner. As for actual advancement, so one should have a test to see how far he is progressing. He can judge this by these items. Non-violence. Oh, so basically, slokas na void total. ಅದು ಓಟೋಟೋ ತಂತ್ರ ಅದು ಗೋತ್ರು ಸತ್ತಂತ್ರ Okay, non-violence. is generally taken to mean not okay. Stop it. But
సో దాని కింద కూడా అదే భక్త ప్రహ్లాద కథ కూడా వేసినారు. టాలరెన్స్ మీన్స్ అదిలోని. ఓకే, ఇది టాలరెన్స్ గురించి తెలుసా నా కథ? ఎవరు ప్రహ్లాద? అదా వన్ సెకండ్ నరసింహ కథలోనే The boy. ఓకే. He Vishnu Dibbat Bhaktar. హిరణ్యకశిపు సన్లా సన్ని కొడుకు. అవును. అలాగే సంపన్నాడు చూస్తారు కదా. Try to gain so many minutes. Selected him for making advancement in spiritual knowledge. So we should be thorough and continue to progress. Okay. ఇది టాలరెన్స్ గురించి. ఓకే, మనకి ఎంత కష్టం అవుతాలో మనం ఇది ఉండాలని చెప్తాడు. అది cleanliness, okay, internal, external, taking bath, okay, internal cleanliness, chanting. ఇది మళ్ళీ ఇది బేసిక్లీ రిపీటింగ్ అవుతుంది అదండి. அது அதான் அன்னி ஒயிட்டோடு கனெக்ட் ஆகுதுன்றலாம், அது எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். బట్ టెక్స్ట్లోని వచ్చి బేసిక్లీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ రా. యాక్చువల్లీ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఇదని రియలైజ్ చేసుకోవాలా, అప్పుడే మన అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్తున్నామని చెప్తుండ్రు. ఓకే, అది ఒక్కొక్క క్వాలిటీ గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను కదా. టాలరెన్స్, క్లైనినెస్, స్టెడీనెస్, ఒక్కొక్క క్వాలిటీగా చెప్పుకొని వస్తాను. Wow, this one very long. అన్ని ఒకటి హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ స్పిరిచువల్ వే ఆఫ్ See, the beginning from practicing humility up to the point of realization. Taking staircase beginning from the ground floor up to the top floor. Okay, level by level. On this staircase, there are many people who have reached the first floor, the second floor, all this. But unless one reaches the top floor, which is understanding Krishna, he is at lower stage of knowledge.
Okay, so basically the Good values lah. all the values, okay, different different levels వచ్చి the highest level people వచ్చి ఇలాంటి values ఉంటుందని చెప్తాను. Okay, next yes, number 13. Number 13, text 13. Neyam yattat pravakshami yaj natva mritam ashnute. Anadimat param brahma nasattan nasat puchate. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. This is beginningless and it is subordinate to me. It is called Brahman, the spirit, and it lies beyond the cause and effect of this material world. So the Krishna Suttanla, he will explain about the knowable. The knowing which is so actually the supreme గురించి చెప్తాను చెప్తే ఇది వచ్చి లైక్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ వచ్చి ఎలా ఉంటుంది From the soul and then the super soul. By the knowledge of the know, both soul and super soul. oh yeah, soul and super soul. Okay. I shall clearly explain that which is to be known, understanding which one attains the nectar of immortality. Brahman, which is meaningless and which is ruled by me, is beyond cause and effect. So he's saying that he's going to explain about the soul and super soul now, which is actually the knowledge that we need, where we can relish the nectar of our life. The top floor lah, basically top floor. Cause and effect of Yes. So basically kita masalah Annamaya, Pranamaya, Janamaya, Vijnamaya ni. So now we are at the Anandamaya lah. ஆனந்தமய தான் பட் இது வச்சு த నాలెడ్జ్ ఆనందమయ వచ్చి పాయింట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ కదా సో బట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్కి వచ్చి దిస్ ద హైయెస్ట్ యాక్టివిటీ ద బ్రహ్మన్ அதான் ஆனந்தமய காம்போனன்ட்ஸ்லாம் అదొకే தான் రాసింది is Vijnana Brahma as opposed to Ananda Brahma. Ananda Brahma is the Supreme Brahman. Yeah. Beginningless. Oh, okay. Right. Beyond cause and effect. Okay, so the knower of the body, never born and never dies. Okay, knower of the body தான் soul அது and he's full of knowledge. Okay. So,
the chief. Okay. Master of the three modes. Okay. Yeah, lah, the Brahman is living entity. What Brahman being entity? Not super soul lah. Description of Brahman mentioned in this verse is in relation to the individual soul, and when the word Brahman is applied to the living entity, you understand he is Vijnanam Brahma. So actually, different terms are there. But then Brahman is the முந்தாக்கு வச்சு விஜ்னா மாயாவா விஜ்னா மாயா அப்படிதான் பிரம்மன் அர்த்தம் மீன் basically the human being, the living entity. So soul. The soul. The detail. Ananda Brahma is the supreme Brahman personality of Godhead. Okay. That's why they say that's why their mind and life symptoms and body is different. This is actually soul body. Soul. Living entity inside. Soul. This Brahman realization. This Brahman is this soul. Yeah. Brahman means Our soul. as a human being, you must understand the difference between body and soul. அப்படியே Brahman. ஸோ அந்த தான் அது விஜ்ஞானம் மாயாவா விஜ்ஞான மாயா So Vijnanam Brahma is soul, our soul. Ananda Brahma is super soul. Correct. Yes. That is why Anandamaya, which is super soul, realizing the Anandamaya, the super soul Realization of the supreme. Grammar live actually the Sanskrit grammars learning grammars. Okay. Yala koncham bura tiripindi. Idanta ಕಷ್ಟಂಗ ಒಂದು ಇಬದು ani like so complex. Yeah. No mind. రెండు రోజులు మన బాగా జాలీగా ఉంటాం కదా అదా అదే ఇది వచ్చి యాక్చువల్లీ అదా ఇక్కడ రాసిందని సమ్మరీ దాంట రాస్తున్నారు రైట్ ఇదని ఇంకా వేదాంత రాస్తున్నారంట ఇంకా డీటెయిల్గా ఇదని తెలాలంతా అదని చదవాలి ఇదే ఇంత కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నది ఇంకా అది చదవాలంటే ఇక సరే ఎంత సమ్మరీ చదువుకున్నాం బేసిక్లీ అదా కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నది ఓకే సో ఇవాళ దీంతో ముసుకోవచ్చు మైండ్ టైర్డ్ అయిపోయింది Okay. Okay. So Okay, all right. Good night. continue Good tomorrow. Good night.